হ্যালো গাইস, কেমন আছেন? আশা করছি আপনারা ভালো আছেন। বরাবরের মতো আজকে একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আমি আপে একটি ট্রেড ওপেন করি কারণ মার্কেট বারবার মুভিং অ্যাভারেজকে হিট করেই উপরের দিকে মুভ করছে, তাই এই মুহূর্তে আপে ট্রেড ওপেন করাই বেটার হবে। আশা করি আপনারা আমার ভিডিওগুলো দেখে অনেকেই উপকৃত হচ্ছেন। মার্কেট আপেই ছিল, তবে অতি সামান্য, আর একটু হলেই লস হয়ে যেত। মার্কেট মুভিং অ্যাভারেজকে ক্রস করে নিচের দিকে যাচ্ছে এবং অসাম অসিলেটর অনবরত রেট হচ্ছে। আপনারা যদি আমার ভিডিওগুলো নিয়মিত দেখেন এবং 1 বছর ডেমো অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেন, তাহলে আশা করি অনেকে পারফেক্ট ট্রেডার হয়ে যাবেন। আমি আপে একটি ট্রেড ওপেন করি কারণ অসাম অসিলেটর গুলো দেখেন খুব দ্রুত গ্রিন হচ্ছে এবং মার্কেট মুভিং অ্যাভারেজকে হিট করে উপরের দিকে যাচ্ছে, তাই আমি আশা করছি মার্কেটটা হয়তো আপেই যাবে। মার্কেটে আসার জন্য আমার ভিডিওগুলোকে কেউ ইন্সপাইরেশন হিসেবে নেবেন না। আমি সর্বদাই বলি আপনারা কেউ এখানে আসবেন না। তার মানে এটা নয় মার্কেট আজকে আছে কালকে থাকবে না। মার্কেট সারা জীবন থাকবে, তবে আপনি থাকতে পারবেন না, কারণ এটি অত্যন্ত রিস্কি একটা জায়গা যেখানে 95% মানুষ লস করে। Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. আমি ডাউনে দুটি ট্রেড ওপেন করি কারণ মার্কেট তার গতিপথ পরিবর্তন করতেছে। Breathe in and out again and again. I don't doubt, I sit and I plan, and I found out that I can execute if I'm driven, if I listen, if I learn all the wisdom, read some books, something written, watch the best, teach a system I invest. আমার ভিডিওগুলো দেখে আপনারা মার্কেট অ্যানালাইসিস করতে পারবেন, কোন জায়গায় আপনার জন্য ঠিক সেটা বুঝতে পারবেন। যদি মার্কেটে প্রবেশ করেন, কমপক্ষে 1 বছর ডেমো অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করবেন। Under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. আমি দুটি ট্রেডেই উইন হই। Fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আমাকে ফলো করবেন, ভালো থাকবেন, অপরকেও ভালো রাখবেন।